Good morning students, welcome back to Shadha Maths channel. Now in this video I am posting the AP Inter Maths 1B 2024 question paper with the solutions. So ఇందులో నేను స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అంటే ఏ స్టెప్కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఏపీ ఇంటర్లో ఉంటే స్పాట్ క్యాంప్స్లో ఎవరు లెక్చరర్స్ అందరూ ఏ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ని బేస్ చేసుకుని కరెక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు అదైతే ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ 1A 2A 2B స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్స్ అయితే పోస్ట్ చేశాను. నో దిస్ ఇస్ ద 1B స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ఓకే, నో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ పేపర్ 1B పేపర్ 1A పేపర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగానే ఉందమ్మా. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే 1A క్వశ్చన్ పేపర్ 2A క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఇచ్చారు కంపేర్ చేసుకుంటే విత్ 1B అండ్ 2B. సో దిస్ ఇస్ ద ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్. ఎగ్జామినేషన్ అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్ బాగా రాస్తున్నారు, ఎక్కువ మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేస్తున్నారు. 1B పేపర్స్ నేను కూడా కరెక్షన్ చేశాను. కంపారిటివ్లీ 1A కంటే 1B ఎగ్జామ్ పేపర్ని బాగా రాశారు. అండ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అయితే తెలుగులో ఉంది. నేను ఇంగ్లీష్లో అంతా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్సే కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అది చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, లెట్ us see the scheme of valuation. Okay, see the first problem. We are finding the AB and CD slopes values 1 mark and we are equating the slopes values and finding the y value 1 mark. Okay, now coming to the second question. For writing the first step 1 mark and for writing the second step 1 mark. Now coming to the third one, for finding the midpoint 1 mark and for finding the distance 1 mark. Now coming to the fourth one, for the formula and substituting the values 1 mark and for simplification 1 mark. Now the fifth one, two methods are given here. That is the first method for writing the first step and for writing the answer 2 marks like that. And for the second method, the marks are allotted like that. Now see the next one. For writing for taking the x cube times common 1 mark and for writing the answer 1 mark, and that is the alternate method. The marks are allotted like that. Now coming to the second one, for finding the f dash of x value, for writing the formula 1 mark and for writing the answer 1 mark. Okay, now the eighth one, for finding the y dash value 1 mark and y double dash value 1 mark. Now the next one, for finding the dy value 1 mark and delta y value 1 mark. Now coming to the last question, the marks are allotted like that. Rolls theorem verification. Okay, now coming to the section B, 4 marks problem, first one from the low cost chapter. So for writing that, let P is equal to x1 y be any point on the locus, for that 1 mark here. And for writing the condition, squaring on both sides 1 mark. And for finding the taking the simplification, minus 2 of x plus 1 is equals to PB 1 mark. And for writing the answer, for reducing the answer 1 mark. Okay, the marks are allotted like that. Now see the second one, 12th question from the transformation of axis. For writing the formulas 1 mark here and for substituting the angle value and taking the simplification 1 mark. And substituting these two values in the given equation 1 mark and for finding the last answer 1 mark. Okay. Now the 13th one, the marks are allotted like that. For writing the p point theta r value 1 mark and for formula 1 mark, and for replacing the values in the formula 1 mark and finding the points 1 mark. Now the 14th one, this is the given question, given function is f of x like that. So the marks are allotted like that to this one. Now coming to the alternate method. Now this is the alternate processor, say the method. Now the next problem, 15th one, find the derivative of the cos ax using the first principle. Now the see the marks allotment. Now the next problem, 16th one, see the marks allotment. Now the last one, from the rate measure, very easy question, see the marks allotment. Now the section C, the first problem, finding the ortho center. Okay, see the marks allotment, very easy question, most IMPSC question. See the next one, 19th one, this is the theorem from the pair of straight lines. Actually నేను అనుకున్నంత వరకు ఇది అంతే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కాదు, this is little bit difficult I think. Now see the next one, 28th question from the homogenization, very important and very easy question, most expected question. Okay, see the marks allotment. Now the next problem, 21st question from the D's and D's. This is also very easy question, most expected question. Actually మీకు తెలుసు కదా, D's and D's వెరీ తక్కువ వేసే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అందులో డెఫినెట్గా మన క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. Now the next question from the differentiation. Okay, see the marks allotment, very easy question this also. Now see the next essay question from the tangent normal. This is also very important and very easy question. Now this is the marks allotment. Okay. Now the last question of the 1B paper, 24th essay question from the Max 1 Enigma. This is also very dead easy question given in the paper. Okay, see the marks allotment, very easy question.